I share in different social media, and I have feedbacks from people that my sharings are very useful to them and inspiring. Today, after breakfast, I spent some time with Elizabeth, and I could share about the changes in my experience of practice. And it is very easy for me to share with her because often I notice that people don't really love meditation. They love themselves as meditation practitioners. She struggles with her meditation practice, so I don't think she can love herself as a meditation practitioner. So she doesn't approach with any comparison or judgment when I tell. And she expresses some curiosity and openness to my experience. She is a very devoted follower of Sayadaw. She really appreciates the teaching, but she cannot succeed. But she is open to listen to how I follow the teaching. So it is very easy for me to share with her. So this morning when I was sharing to her, because of the ease of sharing, I got myself inspired about my own practice. And when I came here to sit and meditate, I meditated with this eagerness to continue my practice, to continue to experience what I explained to her and what I myself understood a little bit better. So I started practicing and I don't already remember because I practiced not to grasp and not to attach. So I don't really remember now what was happening. But at some point I just experienced that it is so stressful. This is what I remember. This is what struck me at some point, that all the experience, everything happening is very stressful actually. Even the breath, when it comes and becomes so obvious and evident, it is so heavy. So I continue to not grasp, not attach, and as it was striking, I started crying, and I let it be just to experience only. And the more crying was coming, the more embarrassing it was, understanding that I'm sitting this brought remembering that actually I'm here, I'm sitting in the meditation hall and I'm crying. And there was hesitation to stop, and as I used to do before, just to go out and to calm, or to continue, because we need to endure. And I tried to endure and let be everything as happens naturally. And then after some time, when the process let me experience some calmness, Sayadaw started answering the question, and if before, when I listened to the teaching of Sayadaw, it was giving me some extreme happiness, like really taking away breath happiness, then now the teaching of Sayadaw gives me a lot of sadness, a lot of sorrow, a lot of pain.
when he says that all life is nothing but suffering, this is very deep, and this is very suffering. So it was like a knife cut on the wound that I already opened in my meditation practice. And everything else that he continued saying, explaining that if there is body, there will be pain. And if there is life, there will be suffering. And these days I have also tooth pain, and I've been meditating with it and seeing the impermanence. And yesterday Sayadaw was telling us that nothing is real, so for sure we can detach from it because it is not real. And it works. And the pain comes back then again, and now I don't have it at all, but yesterday it was quite intense. And the fear that appears because of some different physical body sufferings, the fear that becomes the cause of increasing problem. As a beginner, when I was meditating, I used to cry during meditation because past memories would come, and some drama from life would make me live it again, think about it again, believe in the story again, and cry. Cry to process all of those misfortunes and all of those sufferings from life. And then with the more practice, meditation practice, we learn to let go, we learn to stop living in the past, and we learn just to focus on the present and practice. Practice to know the present condition and the present mind. And now when I practice, the more I practice in the present moment, and the more I recognize the present mind, I start crying again. Not because of the past already, but because of the present. This is an interesting experience, that meditation seemed to be stable, not bringing any crying anymore, bringing curiosity, bringing love to Dhamma, bringing some ideas and exploration and some discoveries. And now it brings tears again. I don't have any conclusion, because now I'm not really into proper sharing. I just wanted to express a little bit something that, I don't know, at some point, yes, my emotions were overwhelming. I didn't know how to handle them. At that time, I wanted just to stop Sayadaw saying whatever he was saying and just ask for help to know how to handle that. But I could try to detach and to endure by myself, because nobody could do it for me. And when I practice and when I share like this, I try to do it selflessly, because it is very embarrassing. It is very embarrassing to be emotional in front of others, and especially knowing that there are people who judge. And I try to detach and do it for Dhamma, and I devote and donate my practice to Buddha, Dhamma, and Sangha. Đây là sự chia sẻ của sư cô Katerina. Thực ra
con cần có sự dũng cảm để có thể chia sẻ, và con đã dám chia sẻ như vậy là vì tình yêu đối với giáo pháp, và cũng là để củng cố và hỗ trợ phương pháp của Ngài Thiền Sư. Ngài Thiền Sư đã động viên chúng con là chúng con phải chia sẻ để giúp mọi người có thể học hỏi. Và con cũng đã từng chia sẻ trên những mạng xã hội, và có nhiều người nói rằng sự chia sẻ của con là rất hữu ích. Sáng nay sau giờ ăn sáng thì con có dành một ít thời gian để trò chuyện với lại Elizabeth, và con đã chia sẻ những sự thay đổi trong sự thực tập của mình. Thật dễ để chia sẻ với cô Ellie là vì phần lớn con nghĩ mọi người thật sự không thích sự thiền tập, nhưng họ thích cái khái niệm rằng họ là người thiền sinh, người đang thực hành thiền. Nhưng mà cô Ellie thì không có phán xét và rất cởi mở, cho nên con đã có thể dễ dàng để mà chia sẻ những cái chuyện của mình. Sáng nay khi con đến thiền đường để hành thiền thì hào hứng và để tiếp tục sự thực tập của mình. Con thật sự không nhớ là con đã bắt đầu thực hành thiền từ khi nào, vì con không nắm bắt nên con không nhớ. Vào thời điểm đầu, con nhớ rằng con gặp rất nhiều áp lực, mọi thứ trở nên rất áp lực đối với con, ngay cả hơi thở cũng rất nặng nề. Nhưng con lại tiếp tục không bị dính mắc, không bám víu vào. Và kỳ lạ thay, vào thời thiền sáng nay thì con bắt đầu khóc, và con nghĩ rằng hãy cứ khóc đi, mặc dù nó có thể làm cho con rất là ngại, hoặc làm cho việc đó là làm cho con rất ngại. Nhưng mà vì con nghĩ rằng con đang ở thiền đường, con có suy nghĩ rằng con nên rời đi hay là tiếp tục. Vậy nhưng con đã quyết định để ngồi lại và tiếp tục chịu đựng và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và sau đó con lắng nghe Ngài Thiền Sư trả lời câu hỏi. Trước khi Ngài Thiền Sư giảng Pháp thì con rất hạnh phúc về sự hướng dẫn hôm nay. Nhưng sau khi nghe Thiền Sư giảng bài Pháp vào sáng nay thì con lại có rất nhiều sầu muộn. Khi Ngài nói rằng đời sống không là gì cả ngoài những khổ đau. Việc này là rất sâu sắc và nó tạo ra những khổ đau trong con. Ngài đã nói rằng khi có thân thì sẽ có những cơn đau, có đời sống thì sẽ có khổ đau. Cũng giống như con vài ngày qua con bị đau răng, nhưng con nhớ Ngài nói không có gì là thật cả, và chúng ta có thể xả ly và nó thật hiệu quả. Và cơn đau lại quay trở lại và nó lại biến mất đi. Nhưng cái thật sự đáng sợ là con sợ rằng cái cơn đau đó nó lại hiện ra tiếp tục. Và con nghĩ rằng nỗi sợ chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đau trầm trọng hơn. Khi vào thời điểm đầu, con thường hay khóc trong lúc hành thiền vì những ký ức trong quá khứ và những chấn thương trong quá khứ. Nhưng càng thực tập thì con lại càng có thể từ bỏ, không sống trong quá khứ nữa mà chỉ chú trọng vào giây phút của hiện tại. Thực tập để biết về tình trạng hiện tại của tâm, biết về tâm hiện tại. Bây giờ con thực tập trong giây phút của hiện tại, con hiểu rõ về tâm hiện tại của mình. Thực ra hành thiền có thể đưa đến rất nhiều sự tò mò, niềm tình yêu đối với giáo pháp, những phát hiện mới. Nhưng hôm nay kỳ lạ là nó lại đem đến cho con những giọt nước mắt. Thực ra thì con không có một kết luận nào cả, con chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của mình. Trong cái thời khắc nào đó thì những cảm xúc này thực sự là quá sức chịu đựng, và con đã nghĩ rằng con nên ngừng bài giảng của Ngài Thiền Sư lại để nhờ Ngài giúp đỡ. Nhưng con cố gắng để chịu đựng, vì không ai có thể thọ nhận những khổ đau này cho con. Khi con chia sẻ như vậy thì con đang cố gắng để chia sẻ với sự vô ngã, vì thực sự là rất ngại để biết rằng một ai đó trong thiền đường sẽ phán xét con. Nhưng con cũng muốn chia sẻ này với mong muốn là tạo nên sự hữu ích cho mọi người. Con muốn cúng dường sự thực tập của mình cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Bây giờ
we will continue with our question and answers. If you have any questions, you may ask at this time. Chúng ta vẫn tiếp tục buổi đặt câu hỏi và trả lời. Thì con cũng muốn là nếu quý vị hỏi, mình cũng cho những người khác cơ hội để mà những vị mà mới hôm nay á, họ tới và đây là lần đầu tiên họ tham gia khóa. Có thể là chiều nay họ sẽ không có thời gian để mà ở lại chiều nay, cho nên con xin phép là sẽ ưu tiên cho những người hỏi mới chưa đặt câu hỏi. Và nếu không có ai thì em sẽ mời chị tiếp ha. Con xin kính lễ thiền sư và xin kính lễ chư tăng cho ni hiện diện ở đây. Đây là câu hỏi của con. Thứ nhất là ở đây đối với con thì con quá bận việc, cho nên mỗi khi ngồi thiền con hay mệt mỏi và buồn ngủ. Thì như vậy thì con sẽ hành thiền như thế nào trong khi con làm việc? Con đi, con đứng và con ngồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Phật tử của chúng con ở đây họ toàn là những người lớn tuổi. Vậy thì họ sẽ kết duyên với thiền tập như thế nào để được lợi ích? Dạ, xin thiền sư hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con. Dạ. First of all, I would like to pay respect to Seattle and the Sangha. I have two questions for Seattle. Question number one is, I'm normally very busy with the work at the temple. So every time I sit to meditate, I often feel very sleepy. So can you help me how to meditate to overcome the sleepiness, even when I sit or walk in or lie in? Because of attachment on sleeping, sleepy mind appear.
meditation is mental action of mindfulness and detachment. The real meditator is present. Sorry, Sienna. 1 second. The real meditator is present action of mindfulness and detachment. Whenever there is mindfulness with the knowing of selfless impermanent nature, it is real meditation. If there is not mindfulness, like this, it is not meditating. There are sitting meditation in the meditation retreat. But if the meditators are not mindful on selfless impermanent nature, it will not be real meditation. Knowing meditation, knowing about meditation of people in the society is sitting meditation with closing the eyes. In fact, only by sitting with closing eyes is not real meditation. Real meditation is difficult to understand. That's why even most of the meditators are not knowing about real meditation. They are just trying to know about the truth of meditation by practicing sitting meditation. I myself was the same misunderstanding like this, not knowing about real meditation like this.
To understand the truth of meditation, I need to work very hard in both of sitting, in all of sitting, standing, walking, and lying position. In practicing meditation, if you are knowing you are sleepy in sitting meditation, what you are doing is right. But you must try to know the truth of sleepy mind, which is selfless impermanent nature, or cause and effect of selfless impermanent nature. The truth is the same for sleepy mind, hungry mind, greedy mind, angry mind, knowing mind, and non-knowing mind also. We need to know the truth of selfless impermanent nature of every appearing mind. By our own practice of doing good deeds more and more like this. It is really difficult to know the truth like this. It is more difficult to accept and use the truth in our life. That's why we need teamwork. We need to practice together with the other meditators and meditation teacher like me. Buddha, Dhamma, and Sangha are the proof of success in this right understanding and practice. Only by believing in Buddha or Dhamma or Sangha, we are sure to get success in this practice. Because of getting success in this practice, Buddha, Dhamma, and Sangha appear in the society and long-lasting till now.
It was the same for the well-known meditation master. Some of the meditation master already passed away over 80 years, 60 years ago. But their name and their teaching and their meditation master, their followers or devotees still remain even now. This is the power of Buddha Dhamma and Sangha. Because of following the middle way of Buddha Dhamma and Sangha, they understand, they already understood the teaching of Buddha as much as they could practice. That's why they can copy the limitless power of Buddha as much as they could practice. It will be the same for us also. Now we are copying by understanding and practice of Buddha as much as we can. That's why we are sure to understand and able to do many things as much as we can copy from Buddha. If you are feeling of sleepiness, that sleepiness is the object of mindfulness. You must try to know the selfless impermanent nature of sleepy mind. In this way, there will be less and less sleepy mind. Even if there is no sleepy mind, there will be another desire or greedy mind or not knowing mind will appear again. Whatever appear is the object to be mindful, to know the same truth of selfless and permanent nature. We need to continue to practice like this till there is no mind or no desire, no worry, no fear, no doubt appear. In the mind. Only when there is no desire, no anger, no fear, no worry, no doubt, no not knowing, that will be the end of the practice. Our present mind is the battlefield for meditation or inner war. Can you say it again? Our present mind is the battlefield for meditation or inner war.
whenever one of the desire or worry or fear or knowing or not knowing appear, we need to be mindful on that mind to know the same truth of selfless impermanent nature. It needs to continue till nothing appear, no desire appear, no worry or doubt appear in the mind. Only when there is no greed, no anger or worry, no delusion or no ignorance, that is the end of the inner world. And then there will be enlightenment about selfless, impermanent nature and permanent nature. This is the middle way guided by Buddha. The real enlightenment for all living beings. Vì có sự dính mắc vào việc đi ngủ nên tâm buồn ngủ đã sanh ra. Hành thiền là hành động của tâm, là hành động của chánh niệm và xả ly. Người hành thiền thật sự chính là hành động hiện tại của chánh niệm và xả ly. Bất kỳ khi nào có chánh niệm với sự hay biết về bản chất của vô thường và vô ngã, thì đó mới là sự hành thiền thật sự. Nếu như không có chánh niệm thì không phải là hành thiền. Có những thời tọa thiền trong những khóa thiền, nhưng các thiền sinh không chánh niệm trên bản chất của vô thường và vô ngã, cho nên nó không phải là sự hành thiền thật sự. Cái biết của mọi người trong xã hội về việc hành thiền trong lúc tọa thiền là họ biết rằng hành thiền chỉ là ngồi và nhắm mắt lại. Thực ra, chỉ là ngồi và nhắm mắt lại là không phải sự hành thiền thật sự. Sự hành thiền thật sự là rất khó để hiểu. Cho dù đó là đối với các thiền sinh thì họ cũng không hiểu về việc hành thiền thật sự. Họ chỉ đang cố gắng để biết về sự thật của việc hành thiền bằng cách thực tập thiền tọa. Chính Thầy cũng đã từng hiểu lầm như thế. Thầy cũng đã không biết về sự thật của việc hành thiền. Để hiểu và biết về sự thật của việc hành thiền, thì Thầy cần phải làm việc rất cực lực trong tất cả các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu như con đang biết rằng con đang buồn ngủ trong lúc tọa thiền, thì cái biết của con là đúng. Nhưng con phải cố gắng để biết về sự thật của tâm buồn ngủ này. Sự thật của tâm buồn ngủ này chính là sự vô thường và vô ngã, hoặc là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Sự thật này là giống nhau cho các loại tâm, bao gồm cả tâm buồn ngủ, tâm đói bụng, tâm tham, tâm si, tâm biết và tâm không hay biết. Chúng ta cần phải biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã của tất cả các loại tâm được sanh ra bằng chính sự thực tập và làm các thiện pháp của chúng ta.
Rất khó để biết về sự thật như vậy, và nó càng khó hơn để chấp nhận và sử dụng sự thật này trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải làm việc đồng đội. Chúng ta cần phải thực tập chung với những người thiền sinh khác và những vị thiền sư khác giống như Thầy. Đức Phật, Pháp và Tăng là bằng chứng của sự thành công trong sự thực tập và hiểu biết đúng đắn này. Chỉ bằng cách chúng ta phải tin vào Đức Phật, Pháp và Tăng thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được sự thành công trong sự thực tập này. Vì đạt được sự thành công trong sự thực tập, cho nên Đức Phật, Pháp và Tăng mới hiện ra trong đời sống xã hội và trường tồn đến bây giờ. Và việc này cũng giống như đối với các vị thiền sư nổi tiếng khác. Có rất nhiều vị thiền sư đã qua đời từ 60 hoặc 80 năm trước, nhưng tên của họ, sự hướng dẫn của họ, thầy của họ và những đệ tử của họ vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Đây là sức mạnh của Tam Bảo. Vì đi theo con đường trung đạo của Đức Phật, Pháp và Tăng, cho nên có rất nhiều người đã hiểu về sự hướng dẫn của Đức Phật nhiều bằng nhiều nhất trong sự thực tập của họ. Cho nên họ đã có thể copy lại những sức mạnh không có giới hạn của Đức Phật. Và việc này cũng sẽ giống nhau cho chúng ta. Giờ đây, chúng ta cũng đang sao chép, cũng đang làm theo sự hiểu biết đúng đắn của Đức Phật. Cho nên chúng ta chắc chắn rồi cũng sẽ hiểu và chúng ta sẽ có khả năng để làm rất nhiều việc nếu như chúng ta đi theo con đường của Đức Phật. Nếu như con cảm thấy rằng mình buồn ngủ, thì cơn buồn ngủ đó chính là đề mục để cho con chánh niệm. Con phải cố gắng để biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã của tâm buồn ngủ đó. Chỉ bằng cách này thì càng ngày sẽ càng ít đi tâm buồn ngủ. Cho dù là không có tâm buồn ngủ thì cũng sẽ có một loại tâm khác xuất hiện. Một loại ham muốn nào đó, một tâm tham nào đó, một tâm si nào đó sẽ sanh ra. Bất kỳ những gì sanh ra đều là đề mục để con thực hành chánh niệm, để con biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Chúng ta cần phải thực tập như vậy cho đến khi nào không còn bất kỳ một loại tâm nào sanh ra, không còn bất kỳ một mong muốn, ham muốn, một tâm sợ hãi, lo lắng, không còn một tâm hoài nghi nào nữa sanh ra. Chỉ khi đó mới không còn những mong muốn, không còn nữa những sân, không còn nữa những sợ hãi, hoài nghi, và rồi không còn gì nữa để sanh ra. Đó mới là sự kết thúc của việc thực tập. Hành thiền cũng giống như là một cơn đấu tranh trong tận sâu trong tâm của chúng ta. Bất kỳ khi nào có một sự ham muốn, sự sợ hãi, một cái tâm biết hoặc một cái tâm không hay biết sanh ra, thì chúng ta cần phải chánh niệm trên loại tâm đó, chánh niệm và biết về sự thật của bản chất vô thường và vô ngã. Chúng ta cần phải tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào không còn mong cầu, không còn lo lắng, không còn sợ hãi và không còn hoài nghi. Chỉ khi nào không còn tham, sân, si, sợ hãi và vô minh thì đó mới là kết thúc của cuộc chiến tranh. Và chỉ khi đó chúng ta mới có sự giác ngộ thật sự về bản chất của sự thường hằng và bản chất của sự vô thường. Đây chính là con đường trung đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Đây mới là sự giác ngộ thật sự cho tất cả các chúng sanh. She has one more question. Should we continue? So the second part of her question is, there's a lot of old yogis at this temple. So can you give them guidance on how to practice?
Most of the meditators in Myanmar are poor people. They have been practicing meditation for over many years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, continuously. But they are practicing with attachment because they stay at home. They stay together with their family members. Most of the meditation centers in Myanmar are just part-time, not full-time. That's why they are difficult to stay in the meditation center for a long time. Because of practicing meditation with attachment, not much developing in their practice. Practicing meditation is great, but practicing with attachment is not complete. Attachment is wrong. Keeping precepts and practicing meditation in sitting, standing, walking and lying are great. But we need to detach. Detachment is concerned with both of body and mind. If we cannot leave our home and family members, we are difficult to detach from our belongings and family members. If we can ordain as monks or nuns, we are difficult to detach from our life of a lay person. Ordination is especially for the mind. We are sure to lose our life and our belongings and our family members. Before we die or we lose, we should detach. We should die with detachment. We should be alive with detachment. Attachment is the cause of suffering. Problems, difficulties, and disease. Detachment is the real medicine or solution. We can be together, but we should detach from each other. We can stay at home, but we should not attach our home in the mind. We should detach our belongings from the mind. We should detach from our life of a lay person or a monk or a nun from our mind. Detachment is knowing the same truth of
cause and effect of ever-changing selfless impermanent nature. We need to know the truth with our own practice. If we are difficult to detach from the mind, we should detach physically. We should stay in the meditation center. We should stay together with the other meditators. We should ordain for short time or long time as a monks or nuns. This is detachment. This is the practice of detachment from the mind. This is changing our present attachment from home to meditation center or temple, from our family members to Dharma friends or meditators, in order to detach from our life of a lay person. We should ordain as a monk or nun. This is changing our attachment from the life of a lay person to the life of meditators or monks or nuns. Every attachment need to detach. We need to detach step by step. If we can detach from the mind, we are free to stay everywhere. To stay with everyone. Both of mindfulness and detachment are mostly concerned with the mind, not with the life of living beings. The problem is concerned with the mind. Education, business, healthcare, social activities, politics, all these are concerned with this life. Or with living beings. Only with living beings. Not much concerned with the mind. Because of paying attention on education, business, healthcare, social activities, the attachment in the mind increase more and more. That's why we need to detach. We all need to detach from our own attachment. So the meditation center, the life of meditators or monks or nuns, volunteers, meditation retreat, and teaching meditation like this are really useful to practice detachment with mindfulness. Because of practicing meditation like this,
I can detach from myself, from my belongings, from my life of a businessman or lay person. I can detach from my life of a monk. I can detach from my life of a meditation master. That's why I'm free to help many people to solve the biggest problems of the society. I can go anywhere. I can do all kinds of good deeds because of the power of detachment with mindfulness. Most of the time, I'm safe to travel even in war zone because of the power of detachment. Even if I'm not safe, I can detach, I can accept. That's why no problem. Whatever good or bad happening with me and with the others. Before I started practicing meditation, I could not lose my life. I could not lose my belongings. There's worry, fear in my mind. This is the same for you all. The problem is in your mind. Ignorance and attachment of the minds are the real enemies of all living beings. That's why we all need to practice mindfulness and detachment like this to solve the problems of the mind. I'm using the power of mindfulness and detachment to teach like this, to travel nearly all the time from one place or one country to another, to solve the biggest problems of the society, including opening COVID hospital for serious COVID patients in 2021 in Myanmar. Here in US also, we are trying to open full-time meditation center for everyone, not only meditators, but also old people, sick people, mental patients, homeless, helpless, drug addicts. I used to do like this, especially in Myanmar. Now I'm trying to do in India, in US also, because of the need of the country and people. I'm able to do like this because I can detach from myself, from my own desire. That's why I'm able to fulfill the need of the others and meditators. I can detach from meditation master and meditation center. That's why I can understand deeply and clearly about meditation also. Because of attachment about meditation in your mind, you are
not clear about meditation. So you need to detach anyway. So for the old and sick people, you need to practice meditation regularly by yourself or together with the other meditators. But besides, you should stay in the full-time meditation center as long as possible before you die. If you can detach, you are free to stay everywhere with everyone. We will try to establish more and more meditation centers here in US also. In this way, old people will be alive and die and dead with peace of the mind. Now your life will be peaceful, but your mind is not peaceful. You need to worry for your sickness, for your death, or life after death. That's why we need to practice meditation or mindfulness and detachment. In this way, you don't need to worry for this life and future life also. We all need to work together. It is possible in Myanmar, over 100 full-time meditation centers already open within 18 years. It is possible here in US also. In California, in Florida, in Oregon, in Texas, here in North and South Carolina also. It is possible to open full-time meditation center. It needs time and enough merits to establish new meditation, new full-time meditation center. It needs teamwork. In this way, most of the problems of this area will be solved only by establishing full-time meditation center, for sure. Phần lớn những người hành thiền ở Miến Điện là những người già. Họ đã thực hành thiền qua rất nhiều năm, 10, 15, 20, 30, 40 năm liên tục. Nhưng họ thực tập với sự dính mắc vì họ ở nhà. Họ ở chung với gia đình của họ, cho nên phần lớn các khóa thiền chỉ là các khóa thiền bán thời gian, không phải là các khóa thiền toàn thời gian. Cho nên rất khó để họ có thể ở một trung tâm thiền trong một thời gian dài. Vì sự thực hành thiền với sự dính mắc, cho nên không có quá nhiều sự phát triển và tiến bộ trong sự thực tập của họ. Thực hành thiền là một việc rất tốt, nhưng thực hành thiền với sự dính mắc là chưa trọn vẹn. Dính mắc là sai. Giữ giới và thực hành thiền trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi là rất tốt.
nhưng chúng ta cần phải xả ly. Việc xả ly là việc liên quan đến thân và tâm. Nếu như chúng ta không thể rời ngôi nhà của chúng ta và các thân nhân trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp nhiều rất khó khăn để có thể xả ly khỏi tài sản và gia đình của chúng ta. Nếu như chúng ta không thể xuất gia là một vị tăng hoặc ni, thì sẽ rất khó để chúng ta có thể xả ly khỏi đời sống của một cư sĩ. Xuất gia là việc của tâm. Chúng ta chắc chắn rằng sẽ từ bỏ